So hi guys, again welcome back to my YouTube channel. আৰু মই এতিয়া আছো গুৱাহাটীত। So মোৰ ইয়াত আহা দুদিনমান হ'ল। So ভাবিলো ভিডিও এটা বনাই দিও বুলি। আৰু আমি এতিয়া আছো কামাখ্যা টেম্পলৰ ওচৰত প্ৰশান্তি লজত। এইখন হৈছে মোৰ বেক সাইডত। So ভাবিছো ইয়াৰ পৰা ভিউ কেইটামান দেখাও বুলি আৰু এনেও ভিডিও দিয়া নাই। So ভিডিওটো চাই থাকক শেষলৈকে। So এই লজখন দেখাম আজি। বহুত ধুনীয়া আছে আৰু লোকেশনটো পুৰা ধুনীয়া। একদম ইয়াৰ পৰা গোটে গুৱাহাটীৰ ভিউটো দেখি পায় আৰু সেইখিনি গোটে পাহাৰ। সো চাই থাকক ভিডিওটো। লজখন আৰু তলতো দুটা ভাগ আছে, দুটা ৰুম আছে আৰু একদম খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ ভিউটো। আৰু ইয়াত আমাৰ থকা এদিন হৈ গ'ল, ভাল লাগিছে থাকি কিনে। আকৌ ইয়াৰ মই এতিয়া ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ লজখন। এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ আমি। চ' আমাৰ লজখনৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে কামাখ্যা টেম্পল। এইফালে ওপৰত যাব লাগে এইফালে। ত' এতিয়া আমি যাম এইফালে তলত MMC।